Hi friends, this is our next topic, demand function. ചെറിയ ഇക്വേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിക്കണ്ട. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. എക്സാമിന് 2 മാർക്കോ 5 മാർക്കോ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. 5 മാർക്കിലും എസ്ഐയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വി നോ വാട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, വാട്ട് ആർ ദ അസംഷൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, determinants of demand. Now we are going to discuss demand function. It's very interesting and simple topic. Welcome to this session. See, demand function that represents a mathematical expression which shows the relationship between the quantity demand of goods or services and the price of commodity and other determinants of demand like income of the consumer and the influence of advertisement, weather, price of related products like complementary goods and the price of substitute goods, taste and preference of the consumers and so on, that we have discussed, right? The demand function is a mathematical expression of the relationship between the quantity of good or services that is demanded and changes in a number of economic factors such as its own price, the prices of substitutes and complementary goods, income, the level of advertisement and customs. The quantity demanded is the dependent variable and all other factors are independent variables. I would like to write down the demand function like this. Listen very carefully. Simple. Quantity demand of X is the function of price of X, right? Then price of other products like price of E, price of B, price of C, up to price of N. That is price of other products. Then income of the consumer, right? Yes, sociological factors. Then taste and preference of the consumers. This is demand function. Quantity demand of X is the function of price of X, price of other products, income of the consumer, sociological factors, taste and preference of the consumers. Right. Here please understand. Here ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഭാഗം ക്യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൽ എച്ച് എസ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ദിസ് ക്യു എസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, എക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ്, പ്രൈസ് ഓഫ് അതർ പ്രോഡക്ട്സ്, ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ എക്സെട്ര. സോ ഈക്വൽസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർ എച്ച് എസ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, ആർ എച്ച് എസ്. ആൻഡ് ദിസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദിസ് വൺ, ക്യൂ എക്സ് ദാറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എക്സ്. പി എക്സ് പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ്, നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്, price of quantity X, right? There is an inverse relationship, we know that. Then the symbols like PA up to PN, PA, PB, PC up to PN, price of other products, price of other products. Here we can see the products like substitute goods, complementary goods and so on. Now what about Y? That is income of the consumer, right? Then yes, sociological factors. Sociological factors. സാമൂഹികപരമായിട്ട് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളിൽ ഡിമാൻഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൈസ് ഓഫ് ഫാമിലി, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ. ലാർജ് ഫാമിലിക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും, സ്മോൾ ഫാമിലിക്ക് ഡിമാൻഡ് കുറവായിരിക്കും. Then location or place of residence, place of residence, location or place of residence. കാരണം അർബൺ ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, റൂറൽ ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും കുറവുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ
സെമി അർബൺ ഏരിയാസിലാണോ വില്ലേജസിലാണോ ടൗണിലാണോ താമസിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ദെൻ ടി ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി സെറ്റീരിയസ് പാരിപ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ്. Here, assuming that all other factors of production, price of other commodity, income of the consumer, sociological factor, taste and preferences, the influence of advertisement, the availability of bank loans, bank credit, ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വെൽത്ത്, ഡിമാൻഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഹിയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ്. വെൻ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ്, ഡിമാൻഡ് ഫോർ the good X will be decreased and so on. See our next topic, demand schedules and demand curves. Very important topic and also very simple topic. University exam ne oru 5 mark allengil essay type questions expect cheyyunnundu. How can you explain demand schedules, or can you draw the demand curve, individual demand curve, market demand curve, similarly individual demand schedule, market demand schedules and so on. Okay, see, we know what is the law of demand. That is the base of this topic. See, law of demand, we know the point. Law of demand we have already discussed. What is it? There is an inverse relationship between price of the product and its quantity demanded. That is, when price increases, its quantity demand will be decreased, and vice versa. That means when price decreases, its quantity demand will be increased. That is the law of demand, right? So I would like to represent the law of demand like this. See, when price increases, its demand will be decreased, right? Simple. Or when price decreases, its demand will be increased. വില കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും, വില കുറയുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും. That means an inverse relationship between price of the product and its quantity demand. Simple. But here the question is that what is demand schedule and what is demand curves? Right. See, demand schedule എന്ന് പറയുമ്പോൾ very simple. See, a demand schedule is a list of prices and quantities. Demand schedule is a list of prices and quantities. Right. That means law of demand നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഈ law of demand-നെ ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിന് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണെന്ത് ഡിമാൻഡ് കർവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഡയഗ്രം, that is simply known as demand curve. This is the keyword. Demand schedules that involve two things. See, demand schedules which consist of both individual demand schedule, don't forget, as well as market demand schedule, right? Simple. Demand schedules എന്ന് പറയുമ്പോൾ individual demand schedule ഉണ്ട്, market demand schedule ഉണ്ട്, right? Similarly, demand curves എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can see the same technique here, individual demand curve as well as market demand curve, right? And another very interesting point here is that please remember this person, Alfred Marshall, renowned economist. Alfred Marshall introduced the concept demand schedule. Okay, demand schedule was introduced by Alfred Marshall. Alfred Marshall ആണ് elasticity of demand എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്.
We can write a fantastic answer like this. A demand schedule states the relation between price and quantity demanded, right? Or we can add this statement to get maximum mark. Demand schedule is a statement in the form of a table. Please underline table that shows the different quantities in demand at different prices. And you can also add this point, demand schedules include both individual demand schedule and a market demand schedule. Right. Then come to this point, demand curve. What is demand curve? See, demand curve is the graphic representation of the demand schedule. Simple point. Demand curve is the graphic representation of the demand schedule. That means demand curve is derived from demand schedule, which states the law of demand. That means, an inverse relationship between price of the product and the quantity demanded. ആ ഒരു പോയിന്റ് മറക്കരുത്. ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ചെയ്യണത് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡും ഡിമാൻഡ് കർവിലും. Okay, here diagrammatic representation of the demand schedule. That is also very important point. That is, we can simply say demand curve illustrates the law of demand. That means as the quantity and price are inversely related, we know that point. The demand curve of a commodity slopes downward from left to right. That is, we can simply say the demand curve is the graphical depiction of the demand schedule. Okay. Okay, friends. Now I am going to represent a demand schedule. Okay. ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പുസ്തകത്തിലുള്ളത് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് അതേ ഫിഗർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. അത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. റൈറ്റ്, വളരെ നീറ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഈ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സി, 2 കോളം വേണം നമുക്ക്. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്, നൗ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ്. ഓക്കെ, suppose the price is like this: 2, 4, 6, 8, 10. Simple. Now വില 2 രൂപയാകുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് 100 യൂണിറ്റ്സ്. Then when price increased from 2 to 4, the demand reduces to 80. Then again price increased from 4 to 6, then demand becomes 60. Then 6 to 8, then demand again declined to 40. Then when price reaches at 10, then the quantity demand is only 20. Right. See, this is the demand schedule. Okay. Then here, the representation is that, when price increases, വില എങ്ങനെ കൂടാണ് അല്ലേ, 2 രൂപ കൂടുന്നുണ്ട്. 2, 4, 6, 8, done. Simple. Then what happened here, demand is declining. That means, inverse relationship between price and quantity demanded. ഇനി ഇതേ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. പ്രൈസ്, ഹിയർ ഡിമാൻഡ്. Now suppose price is like this: 10, 8, 6, 4, 2. Then demand is like this: 20, 40, 60, 80, 100. ഇതേ ഫിഗർ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. Then here what is the feature? Here price is declining. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു, പ്രൈസ് കൂടുകയായിരുന്നു. Then here പ്രൈസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ്,
ഞാൻ ഇവിടെ വില കൂടുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ വില കുറയുന്ന ടേബിളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വില കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു, ഇവിടെ വില കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ കീ പോയിന്റ് ഹിയർ? Demand schedule represents or reflects an inverse relationship between price of the product and its quantity demanded. Right. Now, come to this point. Demand curve. Demand curve also, individual demand curve as well as market demand curve. Individual demand curve, it is the graphic representation of the demand schedule. That means demand curve is derived from this demand schedule. See, this is the heading, individual demand curve. Okay, scheduled represent ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈസും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഞാൻ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ്. സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എടുക്കുന്നില്ല. വി വിൽ ടേക്ക് വൺ കൺസ്യൂമർ. ഇപ്പം നൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഡിമാൻഡ് വ്യത്യസ്ത വില പ്രോഡക്റ്റിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ്. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളാണ് എന്ത്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. See, this is the curve, symbol. See, origin O, X. This is the horizontal axis, and OY. This is the vertical axis. See, in the horizontal axis, we are representing, demand of X, quantity demand. We can say right, quantity demand of X. And on the vertical axis, we are representing, price of X. Right. Now, we can simply say price is like this. 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Same distance, scale ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് correct ചെയ്തിട്ട് അളവെടുക്കണം. Then you will get beautiful individual demand curve. See, the quantity demand is 20, 40, 60, 80, 100. Now, we will get, when price is 2, quantity demand is 100. This is the point. Okay. This is the point. വില 2 രൂപയാകുമ്പോൾ quantity demand 100. Then price 4 ആകുമ്പോൾ quantity demand 80. Okay. കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കർവ് കിട്ടും. 6 ആകുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? 60. See, 60. Then 8 വരുമ്പോൾ 40. 40. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കരുത്. 10 ആകുമ്പോൾ 20. സി പ്രൈസ് ഇസ് 10, ദിസ് ഇസ് 20. റൈറ്റ്, 20. Then we can connect to the point. See, there is straight line demand curve ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. Yes, this is the demand curve. Okay, what is the feature of this demand curve? It is downward sloping from left to right. ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എന്താണ്? ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ്, which shows an inverse relationship between or negative relationship between price of the product and quantity demanded. Okay. See our next topic, market demand schedule and market demand curve. Here I would like to represent an hypothetical demand schedule. Listen very carefully. Suppose I am taking, നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാർക്കറ്റിൽ 2 ബയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. സപ്പോസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബയേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ്? എ ആൻഡ് ബി. റൈറ്റ്. സി, ദിസ് ഈസ് ദി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. സിമ്പിൾ. സി പ്രൈസ്. ഓക്കെ. സപ്പോസ് ദ പ്രൈസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് 1, 2, 3, 4, 5.
Simple example ആണ് കേട്ടോ. Quantity demand that is of A. A എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് ബയേഴ്സ് ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ബൈ A. See, this is the quantity 10, 8, 6, 4, 2. Quantity demand of B, right? Then quantity demand of B is like this: 15, 12, 9, 6 and 3. Okay, right? ഇനി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് A plus quantity demand of B. Now we can construct a market demand schedule by adding the demand of A and the demand of B. Market demand schedule, we can add one more column, and this is market demand. Market demand, we will get by adding the demand of A and the demand of B. That means 10 ആണ് വില 1 രൂപയാവുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് demand of B at price 1 it is 15, so total is 25. Okay, then similarly വില 2 ആകുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നുണ്ട്, that we can see 8 plus 12 is equal to 20. Then വില 3 ആകുമ്പോൾ the demand of A is 6 but demand of B is 9, then total is 15. Then again at 4 demand of A is 4 and the demand of B is 6, then we will get 10. Then at the price 5 again quantity demand declined to 2, that by A, and in the case of B the demand is only 3, then we will get market demand is 5. Now market demand curve, that is also very simple. Market demand curve, it is the diagrammatic representation of the market demand schedule. ഏതുപോലെ individual demand curve is the diagrammatic representation of the individual demand schedule. That actually reflects the law of demand and inverse relationship between price of the product and its quantity demanded. So we can simply say market demand curve is the summation of all the individual demand curves in a given market. Market demand schedule കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്തത്? individual demand schedule sum ചെയ്തു, അതിന്റെ add ചെയ്തു, you will get market demand schedule. Similarly, you will get market demand curve by adding all the individual demand curves in a market. Right? Very simple point. That is, market demand curve shows the quantity demanded of the good by all individuals at varying price points. So I am going to represent a market demand curve like this. It is also very simple to draw a market demand curve. Listen very carefully. Market demand curve is derived from market demand schedule. So we needed to draw the individual demand curve of A. See, this is the individual demand curve of A. A എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്യൂമർ ആണ് O, X and Y axis, OX axis, quantity demand. അതൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. Here, price of the product. Now we can see prices 1, 2, 3, 4 and 5. Quantity demand here you can see 2, 4, 6, 8 and 10. Then you will get the demand like this, 10, here 8, here 6. നമ്മളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് draw ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You can refer the previous videos, right? And we can connect the points. This is the demand curve of A, right? Now we can construct the individual demand curve of B. Okay, right? Same. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക. മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് എടുക്കട്ടോ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കർവ് കിട്ടും. CO, X and Y. See here we can take quantity demands 3, 6, 9, 12 and 15.
Here you know price is same. ഇവിടെ വേറെ പ്രൈസ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. This is quantity demand. Now here you know price is 1. Price is 1 ആകുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് 10 ആണ്. ബി എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് 1 ആകുമ്പോൾ സി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് 15. ഓക്കെ. ദെൻ പ്രൈസ് 2 ആകുമ്പോൾ ഹിയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഫ്രം എ ഈസ് 8, ബട്ട് ഹിയർ യു നോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. This is the point when price is 2. Then price is 3. Here you know 6 ആയിരുന്നു, but in the case of B it is 9. Okay. കാരണം വില കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നുണ്ട്. Then 4 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 4 ആയിരുന്നു. See, but here we can see 4 ആകുമ്പോൾ ബിക്ക് വരുന്നത് എത്രയാണ്? 6 ആണ്. ദെൻ 5 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 ആയിരുന്നു എക്ക്. സി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് 3. ദെൻ വി ക്യാൻ കണക്ട് ദ പോയിന്റ്. ഇതൊക്കെ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷനിലാണ്, ഫംഗ്ഷനിലാണ് വരിക. സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടണം കേട്ടോ. ഡിമാൻഡ് കർവ് ഓഫ് ബി, isn't it? Here you know demand curve of A. Now you know you will get market demand curve by just adding A plus B. A എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരക്കാം. മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. Or y-axis, vertical axis we can see price, horizontal axis we can see quantity demand. Again you know price is 1 2 3 4 5. Here the quantity demand, see 5 10 15 20 25. ഇവിടെ ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് 5 ആണ്. അത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. പ്രൈസ് 1 ആകുമ്പോൾ 10 plus 15 it is 25. Okay, then we will get 25. Then price is 2, it become 20. എസ്സിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. മറ്റേ സിമ്പിൾ വരച്ചിട്ടാൽ മതി. 3 ആകുമ്പോൾ സി 15. ഓക്കെ, it is 15 and 4 it becomes 10. Then at price 5 it becomes 5. Again you can just connect the points, you will get market demand curve. So we can simply say market demand is the summation of all the individual demand curves in a given market. Okay, simple point ആണ്. 2 മാർക്ക് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിമാൻഡ് കർവ് വരച്ചിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഓവർ. മേക്ക് റിവിഷൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് യുവർ സെൽഫ്. കർവൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. സിമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. കൂടുതൽ ഈസി, ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവരുത്. നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. റിവിഷൻ നടത്തുന്നതോറും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ പതിയും. നല്ല ഉഷാറായിട്ട് എഴുതുക. മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക. ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.